Tazama taarifa za mbiu ya KTN, karibu tena. Kitengo cha kushughulikia masuala ya jinsia kimezinduliwa katika kituo cha polisi cha Mbale, kaunti ya Vihiga. Juhudi hizi zimefanikishwa na UN Women kwa ushirikiano na shirika la kijamii. Kitengo hiki kitawasaidia waathiriwa wa dhuluma za kijinsia kuelezea kisa chao wakiwa katika eneo salama bila kuona haya ama kuhofia usalama wao. In a station, when we are addressing issues on gender-based violence, we need a separate room, we need privacy, and this has come as a true, this dream has come true, because as you can see here back, we have a room, and we have now donations, we have the seats, we have computers that have been donated. I think it's part of broader efforts within the county to look at SGBV. Also what has to be done through the security sector, what's done through the justice sector, what's done at the community level, and really about the engagement in dialogue. And I think that this is really critical, that we're all here together as different players to come together as a whole of society approach. You know, SGBV come with a lot of shame and fear. And you can imagine if you're merged with every other person at the report desk. So the fact that this building and equipments are here, then we expect a large number of victims to come out, a large number of survivors to come out. So what we're seeing today is not just that we're providing furniture. What we're actually doing is giving victims and survivors the dignity and respect that they need following a violation that has happened to them. Ufufuzi wa viwanda vya kusagamiwa nchini utachangia pakubwa katika uimarishaji wa uchumi na ajira kwa vijana. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Fedha Profesa Njuguna Ndung'u wakati wa mkutano uliowaleta pamoja washikadau mbalimbali katika kaunti ya Bungoma kujadili hali katika kiwanda cha Nzoia. Profesa Njuguna anasema kuwa serikali inaweka mikakati itakayowawezesha wawekezaji kuendesha shughuli kwenye kiwanda hicho. Fanya rais akapata kura ya watu wa Bungoma. Your Excellency, the reason why the people of Bungoma voted for His Excellency overwhelmingly, it's because he promised them 3 things. Mambo ni matatu. Ya kwanza, factory mpya kwa mashini ya Nzoia, ambapo alisema in 100 days akimaliza atatuletea nini? Factory. So we want to allow the CS and this team to now come and show us what is it you are talking about, so that now we look at how do we fix Nzoia for posterity, how it will work without us going back to where we have come from, borrowing and looking very desperate. The government has to focus on things that we can do successfully, but also take a different approach to make sure that we balance all interests of important stakeholders, especially farmers and employees that have been mentioned here, but more importantly, the investors. Because if the investors also don't get their returns, they will bolt. Serikali inajizatiti kuweka sera na mikakati ambayo itaboresha mazingira ya ufugaji humo nchini ili kuimarisha mapato kwa wakulima. Kulingana na Katibu wa Mifugo Jonathan Mweke, masuala yanayoangaziwa na kuzingatiwa kwa kina ni kuhusu chakula cha mifugo, kuboresha bidhaa za nyama na maziwa pamoja na kudhibiti magonjwa ya mifugo. Korokora itakuwa ina produce maziwa. We have enough milk in this area, this catchment area. Tuko na mashamba na tuta support pia the farmers of this area. Today we've been able to train the farmers of Garissa on breeding so that we can get a breeding program for them to get a good breed for production of meat, leather and dairy. We've also been able to teach them about fodder production. Tana River runs along Garissa here, and so there's a lot of opportunity to grow food for our animals here in Garissa so that we don't have to bring food from other parts of the country for the pastoralists here in Garissa. The residents are learning a lot. They are going around the various stations and they are getting to know that the institutions they hear of
which are institutions far placed in Nairobi and other parts of the country, are now in Garissa. So the State Department is actually operating from Garissa as we speak. And this is key in the sense that what they hear as national, laboratories, like the vaccine production laboratories or the disease surveillance laboratories, very far placed, are now here. Waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi kutoka maeneo ya Juhudi, Salama na Witho, kaunti ya Lamu, wamepokea msaada wa chakula na pikipiki ili wajikimu kimaisha. Kulingana na baadhi ya waliopokea msaada huo, chakula hicho kitawapa afueni kwa siku kadhaa baada ya chakula chao kuteketezwa wakati wa mashambulizi na mimea yao kusombwa na mafuriko kutokana na mvua ya El Nino mwishoni mwa mwaka jana. Aidha, wamesema pikipiki walizopokea zitawasaidia kufika mashambani na kuendeleza shughuli zao baada ya kulazimika kuyahama makazi yao kutokana na utovu wa usalama. Tangu tulipofahamiwa na tukachomoa manyumba, tulipata kipindi kingumu ya kwamba hata tuliweza kuhama manyumba zetu na tukaenda kukodisha mahali ambapo kuko safe. Na kutoka mahali tumekodisha ni mbali na mashambani. Ya kwamba hizi mapikipiki tumepata itatusaidia zizi kila wakati kwenda kule shambani na kurudi, sababu huwa ni kazi nzito kwenda kule, ni mbali. Tulipata hiyo maafa, nyumba zikachomwa, zikabaki hatuna kitu, kukakuja tena maji ikakuja ikabeba kila kitu shambani. Kwa hivyo itatusaidia sababu tutaweza kutumia polepole kukula, kulisha watoto. Kwa hivyo itatusaidia pakubwa sana sababu sasa hivi unaona vile kuna ukame, hatuna kitu tumepanda shambani. Pikipiki hizi zitawasaidia napofanya boda, itasaidia kusomesha watoto. Pikipiki hizi pia zitawasaidia ya kwamba atakuwa mtu anatoka kwa kinyumbani anaenda shambani, maana wengi wao baada ya ile hofu ya kuvamiwa walihama kule mashambani. Mwalimu wa kike katika shule ya msingi ya Gashadha na ile ya wavulana ya Kiamutugu, eneo bunge la Kishugu, kaunti ya Kirinyaga, ambao wanawanyonyesha watoto wao wamepata afueni baada ya maeneo maalum ya kuwanyonyeshea watoto wao kufunguliwa kwenye shule hizo mbili. Haya yanajiri baada ya mwalimu wa shule ya msingi ya Gashadha kufiwa na mwanawe mchanga aliporejea kazini. This has been a cry of teachers of childbearing for years, longing to be able to think of their work plus think of their children. If you know what it means to leave your child unattended and you have walked away with her milk or his milk. But now we are providing a center for these teachers to be able to come with their children or the child is brought to school. This will not interrupt the learning because the child can be fed at break time or lunch time. If I may say in my case, last year I brought my baby here at 3 months. Niliteseka sana, the baby would stay in the staff room kwa meza. But for now, K-Water have had our cry. We pray that God will continue blessing you. I think in the long run, it's a process that will go on. It's a long run process, and it will help the teachers, one, to be comfortable in their places of work. Number two, it will also help the administrators, the school administrators, so that they are also able to reduce absenteeism of the teachers. I am now of the feeling that our classes will be attended fully without disruption because of this center. Ni afueni kwa zaidi ya wanafunzi 4,000 wa vyuo vikuu na taasisi za kiufundi TVET katika eneo bunge la Nyakach baada ya hazina ya ustawishaji maeneo bunge NGCDF kuwapiga jeki na kima cha shilingi milioni 26. Ufadhili huu utawawezesha wanafunzi hao kuendeleza masomo yao bila wasiwasi wa karo. About 26 million in support of our students who are in various tertiary institutions and universities.
This is long overdue because we expected money to come in good time, but money delayed. And I want to thank the students and our stakeholders for the patience that they have had with us. When bursary from the Nyakach constituency has come this early, then it is going to help us. Actually, it's coming in handy to help us cushion some activities that we should carry on at school. The parents of these trainees are not people who can afford paying full fee. Actually, this is a great relief for them. No child is supposed to be sent home for any money because the money has already been paid by the government, and that is the policy. Kenya, we are having 100% transition. My appeal to stakeholders, especially the parents, please do not have a youth in your home. Find out what the youth there are doing and encourage them to enroll in all these technical institutions. Zaidi ya familia 30 eneo la Rukungu Bisil County ya Kajiado zinakadiria hasara baada makazi yao kuteketea. Moto huu unasemekana kusababishwa na jiko kutoka kwa nyumba moja. Wakazi wengi wanasema kwamba hawakufanikiwa kuokoa chochote kwani moto huu ulienea kwa haraka. Aidha wanasema ukosefu wa zimamoto ulifanya moto huu kuenea. Chanzo ya moto, huyu jirani yangu ameasha moto kwa nyumba na akafunga mlango. Na hiyo chiko ilikuwa imewaka sana. Na ni kama alikuwa amesokesha karibu na kiti. Hiyo kiti ikachukua hiyo moto yenye ilikuwa kwa jiko. Sasa moto ikalipua nyumba mzima. Mafamilia 30 wanalala nje leo, hawana makao. Hii moto imeleta madhara mingi sana. Na tena mwenye hii plot ameenda hasara. Hii plot ndio anategemeanga kusomesha watoto wake. Sasa mwenyewe ameenda hasara. Angalau hakuna mtu amefariki, lakini hakuna kitu ametolewa. Kila kitu, maji hakuna, serikali hakuna, msimamo hakuna. Na watoto walikuwa ndani, kwa hivyo ingekuwa hasara kubwa. Kwa hivyo tunaomba wenyeji na waongozi watusaidie, kwa sababu kama tungekuwa na gari ya usimamoto tungesaidika. Wakulima Samburu Magharibi wanatarajia kupata mbolea ya bei nafuu ambayo itaimarisha kilimo chao. Mbolea hiyo inayopatikana kwenye afisi za bodi ya nafaka na mazao mjini Maralal inauzwa kwa shilingi 2,500. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NCPB Abdillahi Alawe, mbolea hiyo itasaidia mno swala la utoshelevu wa chakula katika kaunti ya Samburu. Wale wakulima ambao wako hapa, tunajua Samburu sote ni watu ambao ni wafugaji. Ukulima ni jambo geni, na program kama hii ya kuleta fertilizer itawaanzisha wao kudiversify their source of livelihood, hata wafanye biashara. Na kama mtu analima na fertilizer, chakula huwa yeye anashiba yeye na mwenda jirani, na nje hata kinaweza kitoke nje ya nchi. Tumeshirikiana na Wizara ya Kilimo hapa katika kaunti, waziri wa kilimo wa kaunti wa Samburu, na sasa hivi tunaendelea kusindua hata magala zingine ndani ili tuweze kufikia wakulima ambao waweze kufikia katika gala zetu. The reason why we are here today, so that at least we use the 20% of our land in Samburu to produce as much food as possible to be able to bring food to the table of all our people in Samburu County. Tutapeleka mbolea mpaka mashinani, aita Losuk, Lolmolok, area hiyo ya Lolmolok. Wakazi wa eneo la Emuhaya, kaunti ya Vihiga, wamekosa usingizi kwa muda kutokana na kero ya kunguni waliowavamia. Wakazi hao wanasema japo wamejaribu mbinu kadhaa kuwadhibiti wadudu hao wanaotawala nyakati za usiku,
Mbinu hizo hazijafua dafu, huku wengine wakizihusisha konradhi na uchawi na ushirikina na kuogopa kujitokeza peupe, wakiumia kimya kimya. Aidha, sasa wahisani wamejitwika jukumu la kuwamaliza wadudu hao angawa kazi wapate usingizi. Tunapofika nyumbani kwa Rose Munala, mwalimu mstaafu halisi hali kutokana na kero ya vijidudu hawa wadogo yani kunguni. Anang'ang'ana kugeuza viti hivi kwani juhudi za awali hazijazaa matunda. Kunguni inanisumbua kwa mwaka mmoja. Na hiyo ilikuwa ikitusumbua, usingizi hatupati. Ukiwa unekaa hata kama unaweza pata aibu kama unatembea. Unapata kunguni inafanya nini? Inakuwa kwa nguo. Sasa wakati hiyo nilikuwa nikiweka neti, lakini ile neti nikaona ni kama haina msaada na mimi. Hapo ndio kunguni zinatoka juu zikianguka chini. Sasa nilishindwa ni neti zinaleta kunguni ama zinatoka wapi. Utafiti unahoji idadi ya kunguni huongezeka kwa kasi na haitegemei kukutana kwa kike na kiume. Katika eneo hili la Emuhaya, zaidi ya familia 3,000 zimeathirika na vijidudu hawa, ila wengi hawajitokezi katu kutokana na dhana kuwa wanahusishwa na uchawi na ushirikina. Hapo nyuma tulikuwa tukifikiri pengine uchawi, lakini saa hizi tunaona hapana, tunaweza kutumia dawa inaweza kuwa ni sawa. Mita kadhaa kutoka hapa tunafika nyumbani kwa Teresia Twala. Yeye huenda ndiye aliyeathirika zaidi kwani hali hapa si ya kuridhisha. Malazi pamoja na viti vimevamiwa na wadudu hawa. Jirani yake mwingine kwa jina Abigail Ocheng pia naye amekosa usingizi kwa siku nyingi sasa. Hiyo kunguni inanisumbua miaka 3. Inaanza ukienda kulala, ukiweka mkono hapa na kichwa inaanza. Inakuuma, ukifika hivi unakafanya hivi inapasuka, inanuka. Saa ingine wengine wanaona wakiambia watu itakuwa shameful, lakini sio shameful. Na wengine wako wanajiweza kupata pesa ya kununua dawa. Kwa hivyo kunguni sio laana. Kunguni ni mdudu ambaye anaweza jispread ye mwenyewe haraka sana. Kwa hivyo tuna target tusaidie watu wa Emuhaya. Hii inaitwa Tausi na Kunguni, ni mradi wa Tausi na Kunguni. Tausi na Kunguni inasaidia maboma free. Juhudi zao za awali kudhibiti wadudu hawa zilifeli na wahisani kujituka jukumu hilo. Wajibu wao wa kila siku sasa ni kupuliza dawa na karibu makazi 3,000 yaliyoathirika yamefikiwa. Kunguni ni hidden menace. Ni shida ambayo watu hawaiongelelei. Na ni shida watu hawaiongelelei kwa sababu kunguni inakuwa associated na aibu. Na nataka niseme tulianza huu mradi, huyu alikuja akaniomba tusaidie 10 homes ambazo alikuwa anajua ziko na kunguni. Wakati tulisaidia hao tukagundua kumbe ni the whole community. To some people you find that they experience some kind of allergies, and on very rare occasions you find that they cause even anaphylaxis, that is the serious allergic reactions. Kasi ya kuongezeka kwa kunguni, umaskini na ukosefu wa mbinu za kuwakabili ndizo sababu kuu ambazo wakazi wanasema zinachangia wao kushindwa kuwakabili. Alan Ochanda, KTN News. Naam, taarifa hiyo ndio inatutamatishia taarifa zetu za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Asante sana kwa kutuazima muda wako. Tutakuwa ukipokea taarifa zaidi kwenye Dira ya Wiki mwendo wa saa 1. Sasa hivi tuingie viwanjani kwa makala ya Pindayo ya Zilizala Viwanjani. Kutoka kwangu na wote waliofaulisha matangazo haya, tuna la ziada. Asante sana. Jina langu ni Zubeida Kanani. Kwaheri.